You have to start thinking of yourself as the main character. Because if you don't, life will continue to pass you by. And all the little things that make it so beautiful will continue to go unnoticed. So take a second and look around and realize that it's a blessing for you to be here right now.
ක්‍රිකට් මැච් එක අපි වින් කරලා අද පාටි එක කුකුල්ග එතකොට පච්චයගේ අද බර්ත්ඩේ එකේ අද තමයි සෙලිබ්‍රේට් කරන්නේ. එතනම ග්‍රවුන්ඩ් එකේම සෙලිබ්‍රේට් කරනවා. කට්ටියම ඉන්දියාප්ප තියෙනවා. එතකොට චිකන් සම්බෝලේ කාර් එකේ මේකේ හැමදේම තියෙනවා. ඒක නැත්තම් මේකේ තියෙනවා. මේකේ ඩිකේ පොඩ ආරනවා කරියා. මේ කට්ටිය බිසි අපේ මැච් එකේ රන්ස් ලකුණු කරනවා. ආ Kenapa? මාවෙත කවිලියලා මගේ දැස නොබේ කරගත්තා ඉඳ හිට දකිනා හැමරු පරදවනා ඔයරුව මගේ වෙන්න ඕනා කළා එක්තිනක් කැවිත් හමු වෙලා ඉතින් යනවදෝ හොරෙන් මෙන් වෙලා හීනයක් හැබැ නොවෙනා හැබැ ජීවිතේ කතා කරවනා getting sprung. We used to dance the night away, hang out the whole next day, laughing, having fun. We go to a party, everyone turns to see this beautiful lady who's walking around with me. And then she asks me, do you feel alright? And I say yes, I feel wonderful tonight.